Buonasera a tutti gli spettatori di Radio Cultura Europa. Oggi siamo qui per affrontare una puntata un po' particolare rispetto alle consuete, ovvero cercheremo di approfondire quella che è la situazione in Russia, ovviamente tenendo un certo riguardo a quella che è la guerra in Ucraina, partendo da una prospettiva interna alla Russia stessa, con il nostro ospite Vadim Sidorov, che è uno di quelli che vivendo la situazione appieno internamente alla Russia, da oppositore rispetto a Putin e quindi al governo russo, potrà fornirci delle informazioni che ovviamente nel mondo occidentale europeo spesso non arrivano. Abbiamo qui Giancarlo Ferrara e Gabriele Adinolfi che porranno le domande al nostro ospite. Dirò brevemente qualcosa ai nostri telespettatori. La puntata sarà in qualche modo bilingue, cioè Giancarlo e Gabriele porranno le domande all'ospite in inglese. Io tradurrò poi brevemente le domande in italiano in modo che chi ci segue possa comprendere. L'ospite risponderà in inglese e una volta data la sua risposta io tradurrò brevemente il contenuto in italiano. Allora, ovviamente per chi avesse, poi, se c'è chi già capisce di suo, meglio ancora. Allora, thank you for being here. We are very grateful. Now I'll give word to Gabriele Adinolfi so he can ask you the first question. A te la parola, Gabriele. No. Okay. I think that before that, Mr. Sidorov would like to introduce himself. Yes. A few words. If you can introduce yourself. Okay, thank you very much. Thank you for invitation. It is an honor for me to be here as a person who in some sense was inspired by Julius Evola. You know, it's a specific pleasure for me to have a conversation with Italians. I'm here as a representative of Smolensk Republican Center, this regionalist project of the region in the very west of current Russian Federation. Also, we are part of Eastern Crimean platform. It is an ethno-regionalist platform which unites our Smolensk Republican Center and Pskov Republican Center. Those are two neighboring regions which are connected with each other and with current Belarus, or historically it is better maybe to use the name White Ruthenia. Also, we participate in the decolonial Forum of Free Nations of Post-Russia, which unites dozens of national and regionalist movements of peoples and regions which are oppressed by Russian Empire. And I think it's important also to say that this forum has good relations with Pan-European Union of Karl Habsburg. So we are in partner relations. As for me personally, I live in Czech Republic almost 15 years. I am a doctoral student of Charles University in Prague, and I'm already a Czech citizen as well. Thank you very much. Now I think we can start the questions with Gabriele that will make you the first question. Forse è meglio che facciamo una sintesi di quello che ha detto per gli italiani? Ma penso possiamo fare direttamente dopo con le risposte. Va bene. So, dear Vadim, is it? Your name is Vadim? Yeah. Okay. How is the situation in Russia for patriots and national revolutionaries? La prima domanda posta riguarda com'è la situazione in Russia per tutti i movimenti nazionalisti e rivoluzionari. Well, you know, it is an interesting question, and the answer depends on the optic.
you know, because actually when we speak about the Italy, for example, or Czech Republic even, it is more or less simply and clear. Mainly it is one nation or one people, and when we speak about national revolutionaries, we understand that we are speaking about, for example, Italian national revolutionists. The situation in Russia is much more complicated. It's something like, you know, Austrian Empire as it was in 19th century, where there were Germans, Italians, Czechs, Slovaks, Russians, Croatians, etc., etc. So when we are speaking about national movements, to begin with, we need to understand about what national movements, or about what nations we are speaking. So, because if we are speaking about the oppressed nations like Tatars, Bashkirs, Yakuts, etc., etc., we need to understand that although Russia declares itself as federation and as multinational state, there is nothing about federation and there is nothing about multinational state. It is highly unitarian, centralistic state which is trying to turn all peoples in something one, in, you know, in synthetic state nation. So that's why all oppressed nations and regions, their national movements, they are oppressed, they are destroyed, they can exist only in immigration. As for you know, Russians, it's themselves, the situation is also complicated, because when we are speaking about ethnic Russian nationalism, it is divided. The mainstream of Russian nationalism, you know, actually Putin is also Russian nationalist. He declares himself as Russian nationalist. And what we see today is that Russian nationalism is a ruling ideology actually in Russia. But of course, we understand that this is a specific kind of Russian nationalism. It is imperial and state Russian nationalism. It is, I can't say that it has nothing to do with ethnic Russian. With ethnic Russianness, it is actually, but the relations are not easy, because we have in Russia also some oppositionists and some revolutionary nationalists who are against Putin, and even some of them are fighting against him in the Ukraine. For example, Russian voluntary corpus. They are radical Russian nationalists, but yet they are fighting against Russia, against de facto Russian empire. And they, in some sense, they are Russian national revolutionaries. And of course, they can't exist in Russia. But this is second question, how Russian identity, how Russian ethnic identity can exist, and what kind of relations with Russian state it can have. Allora, la questione fondamentale, differentemente da altre nazioni europee, è che il nazionalismo in Russia va prima di tutto distinto in quale tipo di nazionalismo si può parlare, perché come è noto sotto la federazione russa convivono una serie di etnie, una serie di numero di etnie molto variegato, razze diverse, e quindi ognuno si rapporta poi alla questione del nazionalismo in modo differente. C'è anche da dire che il rapporto, noi spesso sentiamo parlare di federazione russa,
ma agli occhi dello Stato russo, agli occhi dello Stato centrale, questo in realtà non corrisponde a verità, perché quello che si cerca costantemente di fare è reprimere le varie identità nazionali che sono presenti, le varie identità etniche che sono presenti nel territorio della cosiddetta Federazione Russa, per assoggettarle ad un unico modello, ad un unico, diciamo, possiamo dire, a un unico modello di Stato. Tant'è vero che nazionalisti russi, per esempio, si definisce anche Putin e il partito il suo partito, quelli che gravitano intorno a Putin. Ma è evidente che questo tipo di nazionalismo è qualcosa che attiene più all'identità, diciamo, statuale, cioè all'essere al potere dello Stato. In realtà l'identità vera, cioè i nazionalisti che rivendicano una certa identità etnica e anche che si definiscono poi nazionalisti russi, vivono in una condizione di costante persecuzione da parte del regime di Putin, da parte della Federazione Russa. Now I can give word to Giancarlo, so he will make you the second question. Well, first of all, Mr. Sidorov, thank you very much for accepting our invitation. And I think it will be very interesting for our public, but since this is a web radio and as a YouTube channel, it will be widespread wherever. So people from many nations actually will have the opportunity to listen to what you have to say. And so this is, I think, an added value also for us, for you, and to actually describe which is the situation in Russia, which, as you well know, in the West, generally speaking, is quite difficult to understand because it's very much filtered and mediated by the mainstream, and it's very difficult to get first-hand reliable news about the situation. So in this spirit, I would like to pose you my first question, which would be on the economic situation in Russia. Also on this, there's very different views. And my question, to get directly to the point, would be, which is the situation now, in this moment in Russia, economically speaking, and how has the war affected the economic situation? La seconda domanda riguarda la situazione economica in Russia, soprattutto adesso che dopo la guerra, insomma, per colpa della guerra in Ucraina, cioè come ha influenzato la situazione economica in Russia la guerra in Ucraina. You can answer. Thank you again. Thank you for your warm words. You know, as for the economics, situation is complicated. War affecting it for sure, because Russian economy now is highly militarized. You know, de facto 41% of Russian spending it goes to some kind of military actions and necessaries. And of course, with such a press, every economy will be in rather difficult situation. So it is with Russian economy. From the other side, we can say, unfortunately, that it is completely destroyed, including by these so-called sanctions. So they are affecting. Sanctions are affecting, and they have their aftermath. But still, Russian economy it adapted in some way. It survived, yet it is in hard situation. So now, because they have very difficult situation, you know, with financial sector. They have very limited opportunities to give credits
to the economy, to the business, and that is big problem. From the other side, we can say that they don't have they have nothing to eat, or to dress, or to use some usual things like cars, etc. They have, but the situation with economy, with Russian economics is hard. La situazione economica ovviamente è difficile, anche perché l'economia russa si è in qualche modo militarizzata, cioè ha adottato l'economia di guerra in questi anni. Le sanzioni hanno un loro effetto, però non si può dire che la Russia sia stata completamente distrutta da queste, cioè se pensiamo ai beni di prima necessità come cibo, vestiario, non si può dire che la Russia non li abbia. Diciamo che le sanzioni non hanno avuto l'effetto di piegarla totalmente, ma sicuramente la situazione economica è difficile e quindi non è assolutamente prospera. Possiamo dire che evidentemente non è vera, sarebbe in errore chiunque vedesse nelle sanzioni la manna dal cielo definitiva e risolutiva contro l'azione di guerra russa, ma è anche vero che non si può dire che la Russia ne sia uscita benissimo o addirittura più forte di qualche anno fa. Now I'll give word again to Gabriele so he can make the third question. Yes, before the question, what I want to say is not really the economical problem about the sanction, but about the war. The real problem is the situation, the actual situation of the military infrastructure, the less of supplies, and the problem about the munitions. So it's Russia has been weakened mainly in the effort of war. So it's the most important things. I mean, are you agree? Allora, l'ha chiesto Gabriele se la situazione principale in realtà non è tanto la situazione economica, ma quello che la guerra ha rivelato sulle infrastrutture militari russe, sulle munizioni, e quindi se la questione militare in realtà della situazione tecnica militare russa non sia il vero problema piuttosto che la situazione economica. Yes, of course. I fully agree that it is not economic, which we need to discuss at first place, because now we deal with the most huge war after Second World War in the Europe. And of course, it has its economical aftermath. But the first point are human losses. They are huge. They are huge in both countries. As for Russia, they are, at least 200,000 of killed Russian soldiers and officers, and totally around million, who destroyed in some way. So maybe there are more than 200,000 of killed. Some sources tells us about 400,000. So it is difficult, to check strictly, because of course they are trying to hide this information. Yet there are huge losses, and of course, they have very difficult military situation. Although, of course, because they have much more resources than the Ukraine, they still are trying, to go forward. But they pay for it awful price. Every day there may be more than 1,000 people killed, every day.
Allora, il nostro ospite è d'accordo sul fatto che la prima questione effettivamente sia discutere della situazione militare più che di quella economica, e ci dice che la Russia ha avuto ingenti perdite umanitarie nel corso della guerra, nonostante abbia più risorse, disponga di più risorse dell'Ucraina, che addirittura ruba all'Ucraina per poter andare avanti nel conflitto. Le sue perdite si contano a dozzine ogni giorno, ed è ovviamente un numero di perdite, cioè dal suo punto di vista ci troviamo ad affrontare una situazione di guerra umanitaria in Europa gravissima, seconda diciamo soltanto al secondo conflitto mondiale. No, Gabriele, se non so, io? Okay. Sì, se la domanda che dovevi fare, non so se era questa o volevi fare. Non l'avevo fatta. But in Russia, from 2000 to 2006, there was a government line that wanted cooperation with Europe so as to be both autonomous from the United States and China. Today, Russia is anti-European and is being ignored by China. Are there no political currents that want to change this line in Russia? La domanda è se di fronte alla linea anti-europea dell'attuale amministrazione russa, che ovviamente la spinge sempre di più verso la Cina e anche verso il favorire gli interessi americani, non vi è in Russia nessuna, come dire, nessun gruppo, nessuna linea differente che vorrebbe cambiare questo stato di cose. Well, that is a very interesting question, and maybe now it is a main question which we need to discuss in our international relations, because, you know, although after the Second World War, United States, they in some kind corrupted Europe by military security. The Russia corrupted Europe by economic ties last decades. And now we have a rather paradoxical situation, but from the other side, it is quite logical. At least I view it as quite logical when the very current events, which what we are observing now. We are observing now de facto the first steps of the anti-European coalition, but even not of Russia with China. So it is something which was established during this confrontation with so-called collective West. But now we see the attempts to create new alliance by the United States and Russia against Europe. So that is something rather new, because I know that the generations of national and conservative revolutionists in Europe, you know, they looked at Russia as alternative to the United States and as a potential ally of the Europe in confrontation with the United States. But now we are looking at first steps of quite new situation where the United States and Russia, they are ready to act together against Europe. In pratica, per quanto come dire, alcuni movimenti conservatori in Europa abbiano visto negli anni la Russia come alternativa agli Stati Uniti e potenzialmente alleabile con l'Europa, attualmente dobbiamo invece constatare che la Russia è dichiaratamente nemica dell'Europa e che non sembrano esserci cambiamenti in tal senso. Diciamo che la prospettiva era anche quella di
che si andò a creare dopo la seconda guerra mondiale con lo schema di Yalta, perché da una parte c'erano gli Stati Uniti che corrompevano l'Europa da un punto di vista militare, la insidiavano da un punto di vista militare, da un altro punto di vista la Russia nei termini economici. Ecco, oggi la Russia oggi è attivamente sul fronte anti-europeo ed è questo tipo di fronte anti-europeo che detiene l'egemonia e, come abbiamo visto, poi perseguita anche tutti i movimenti nazionalisti interni alternativi a questo sistema. Now I'll give word to Giancarlo so can make the fourth question. Sì. Prima un inciso in italiano, Vadim ha detto una cosa estremamente importante. Certo. Nell'ultimo intervento ha detto e sottolineato che proprio questo atteggiamento in certi paesi europei, di alcuni movimenti nazionalisti e quant'altro, di guardare alla Russia come alternativa rispetto agli Stati Uniti e quindi di essere in qualche modo un interlocutore per chi si poneva in contestazione appunto con la presenza americana in Europa, è adesso stata chiaramente rovesciata da quello che sta succedendo in questi giorni, anzi in queste settimane, cioè da una rinnovata alleanza russo-americana che si sta esplicitando sotto i nostri occhi anche attraverso la presidenza Trump e non ultimo quello che è successo clamorosamente davanti agli occhi del mondo nello scontro che c'è stato allo Studio Ovale tra il presidente americano e Volodymyr Zelensky. I just added something and I hope it was correct because I think it was a very important point that you just said. It's true that in some European countries, so in the ambiance of the, let's say, broadly speaking, national revolutionary or nationalist camp, many were looking at the Russia as alternative to the United States and a possible ally against the United States. But in the recent weeks, all this has crushed and crumbled plastically with the new, let's say, we could call it second Yalta or small Yalta, which has appeared very clearly to everybody. And it has appeared very clearly 2 days ago when Mr. Trump and his administration bullied Mr. Volodymyr Zelensky in a blatant, let's say, way in front of the worldwide, let's say, public. And so this is very important to underline for us because we had the same situation in Italy. And now we are very glad that what we have been saying for many years, that Russia, this Russia, of course, I'm talking about, and the United States were playing the same game with different roles, has proven to be the correct situation, the correct position. But in spite of that, there are many people who keep... se traduci un attimo quello che ho appena detto, perché è più importante. No, dicevo che gli ha detto, cioè che gli stessi contenuti, ovvero che quello che sta avvenendo attualmente in termini di accordi tra Stati Uniti, tra Trump e Putin, e non ultimo degli episodi, quello che è avvenuto nella stanza ovale, nella discussione tra Zelensky e Trump, dimostra che quello che noi abbiamo affermato, quello che noi affermiamo da vari anni, e già da prima addirittura che tra l'altro scoppiasse la guerra in Ucraina, ovvero che la Russia esercita tutt'oggi una funzione anti-europea e che si, come dire, comporta come di fatto come alleato degli Stati Uniti in chiave anti-europea, è altamente dimostrato. Ora, io stavo anche dicendo che nonostante tutto questo, cioè nonostante i segni siano evidenti, cioè, ormai penso che non ci sia più modo di smentirli, vi sono persone che continuano tuttavia ad appoggiare la Russia, ad apprezzare la Russia e addirittura ormai a dichiarare apertamente che gli sta bene Yalta, visto che si pongono come loro eroi sia Trump che Putin.
in spite of that, there are many people in Italy who keep saying that Russia is a model, and they have like model not just Putin, but also Trump. And that shows È there normale, are c'è anche a chi piacciono i partigiani, no? La there are stessa many cosa. people who like Yalta, Yalta powers. Yeah. First of all, I think that it is very successful, you know, when you compare it with Yalta. Actually, it is a continuation of this old Yaltan paradigm, and which we are dealing with. And actually, it was the goal of Vladimir Putin from the very beginning. Although he used, you know, this pan-European card when he talked about the United Europe and so all, actually his strategic goal was to to divide Europe together with Americans and to take his eastern part and to give western part to the Americans. He will be pretty happy with it. As for the Russia, you know, I think that very important point which Western and Western European, in particular, reader or watcher needs to understand that, okay, when we are speaking about Italy or Germany, we understand that it is classical nation state, more than less. Every with its specific, but Russia is not classical European nation state. So when we speak about, for example, United Kingdom, we understand that there are England, Scotland, Northern Ireland, Wales, yeah. When we speak about Spain, we understand that they are not only Castilians, but also Catalonians and Basques. When we speak about Belgium, we understand that they are Wallonians and Flamings. Actually, same situation in Russia. There are dozens of autochthonic peoples. But actually, Russia turned in the cemetery of nations, of autochthonic nations. So, including European one, for example, nations like Karelians, Erzens, Komi, and etc. They are nations of European stock, of European culture. But they are destroying ethnically. So all those dozens of nations, they are destroying, they losing their languages, their cultures, and they are turning in this synthetic, you know, synthetic Russian so-called civic or quasi-ethnic identity. And so the situation is with the Ukraine. I mean that they are trying not just, you know, to subordinate Ukraine as a state. They are trying to turn Ukrainian people in Russian state nation. This is something which is very important to understand, because even when Hitler conquered Czechoslovakia and he put there his protectorate, so-called protectorate. Yeah, of course, he annexed German populated lands. But as for Czech territories, ethnic Czech territories, at least he didn't declare the goal to turn them into Germans, you know. But this is politic in Russia Empire. They are really trying to turn dozens of nations in one imperial community, and even more, they are trying to expand this model
into the neighboring countries like Ukraine and de facto Belarus, which is de facto also a kind of occupied satellite state, which is also under the huge press of assimilationist politics. So, and how we can even, imagine that this kind of country and this kind of empire can be the organic part of European community, which is based on the respect to specific nations, even the nations which don't have their stateness, like Catalonians, like Scots, etc., but they are respected. Their languages, their cultures are protected. And I was, for example, in Catalonia 2 years ago. I observed that they are all about Catalonian culture and identity, Catalonian flags, Catalonian languages, etc., etc. Among dozens of Russian so-called or fictive autonomies, maybe Chechnya is more than less real, because it is kind of personal autonomy of Ramzan Kadyrov, which are who is satellite of Vladimir Putin. And frankly speaking, this is only due to the resistance of Chechens, because they seek independence and they lose this struggle, but instead of independence, they got at least some kind of autonomy. As for dozen other nations in Russian Federation, they got only fictive autonomies. But now, during the time of Vladimir Putin, all real autonomies and culture structures, national identities, they were destroyed. And now they are trying to expand this. They called it Eurasianist model. Alexander Dugin, he promotes the Russian Eurasianist model as a kind of model which protects different cultures. But in the example of Russia itself, we see that it is something quite opposite. And actually, this is something which is rather similar to the American model of the melting pot, of turning different communities in one nation. But at least they are very frank with it. They are very frankly with it. While Russian so-called Eurasianists, they are trying to present themselves as the defenders of national cultures in time when they are distract them. That is something we need to realize. Allora, quello che devono comprendere gli occidentali, gli europei occidentali, riguardo alla Russia, è che il suo schema va ben oltre, molto diverso da quello che noi attribuiamo generalmente a una nazione di tipo europea, a una nazione europea. Se noi pensiamo alla Gran Bretagna, sappiamo che ci sono all'interno del Regno Unito inglesi, quindi l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord. Allo stesso modo sappiamo che in Spagna non ci sono solo i castigliani, ma ci sono anche i baschi e la Catalogna. Sappiamo anche che questo avviene per il Belgio, dove ci sono anche lì differenti culture, differenti come dire, sistemi, identità regionali. In Russia dobbiamo pensare che questo schema è moltiplicato a dozzine, nel senso che ci sono tantissime singole etnie e nazioni molto diverse tra loro, molte delle quali tra l'altro sono europee, ma proprio queste
nazioni, queste etnie europee, di volta in volta vengono sempre più distrutte nella loro identità, perdono sempre di più le proprie tradizioni per essere assoggettate soltanto al modello, diciamo, russo. Un modello che tra l'altro mira a mischiare con il concetto del melting pot, come avviene per esempio negli Stati Uniti, l'Asia, cioè le popolazioni asiatiche e le popolazioni europee. Secondo, e quello che fa Putin è portare questo tipo di modello anche alle nazioni vicine che non sono nella Federazione Russa, come per esempio l'Ucraina. E visto che spesso si parla anche di alcuni paragoni rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, le azioni che compiva la Germania erano essenzialmente diverse, perché anche quando la Germania invadeva, diciamo, si appropinquava verso nazioni quali la Cecoslovacchia per poter mettere il proprio, cioè per poter mettere, come dire, governatori vicini ad essa, cioè vicini alla sua politica, non pretendeva di trasformare tutti in tedeschi, mentre quello che fa Putin è esattamente questo, cioè voler trasformare tutti in un'unica cosa, cioè tutti i russi, e questo lo sta applicando, la sua ambizione è applicarlo anche con l'Ucraina. Ora è chiaro che chi agisce in questo modo non può essere parte integrante dell'Europa, Europa che per le identità nazionali, ma addirittura anche per le identità regionali che non costituiscono Stato a sé, quali la Catalogna, ha invece un profondo rispetto. Now I'll give word to Gabriele for the other question. Yes, of course. You are being illuminating. So right now, other question was linked at it. The Russian army in Ukraine, waved Soviet flags. Meanwhile, statues of Stalin and the founder of the Cheka were erected. Kremlin talks about the Nazification and celebrates patriotic victory of 1945. How much nostalgia for Bolshevik powers philosophy is there in Russia? Allora, la domanda riguarda innanzitutto, Gabriele diceva che Sidorov è stato illuminante e si chiedeva se il richiamo costante che noi vediamo negli apparati militari che invadono l'Ucraina all'Unione Sovietica e alla vittoria contro l'Europa nel 1945 sia presente in Russia, cioè quanto è presente questo il nostalgismo sovietico per la filosofia sovietica. Well, you know, we need to understand that the ideology of the Putin's regime and Putin's Russia is a kind of hybrid ideology. So, and it is not only about the ideology, it is even about some synthetic conception and synthetic identity, you know, which includes kind of Soviet and kind of pre-Soviet. It includes kind of communist symbolic and kind of Orthodox Byzantic, you know, these things. Actually, they are rather organically combined at the background of so-called Eurasianismus. Because the main motto of Eurasianismus is hate and hostility to the authentic European and especially Central Eastern European identity. By the way, same relation they have with Eastern identities and cultures, because why they are trying, you know, to present themselves as an identity and country which is both Western and Eastern. From my point of view, it is not Western, neither it is Eastern. You know, it is
kind of schizophrenic and synthetic, you know, and hostile to all organic and authentic identities, whether they are Western or Eastern. Same is with this Bolshevism. You know, we need to understand that rather quickly, Bolshevism in the practice, it turned from the this, you know, utopian Marxist Western conception into the reality of this how it's to say, kind of chtonical Eurasianismus, you know, which was and even real Western leftist Marxists, they couldn't understand the essence of this Bolshevism, because it wasn't anymore, you know, ideological. It was rather magical, you know, kind of geopolitical magism. So that is something which we have now. It is a continuation of this politics. Allora, il discorso è che l'ideologia putiniana la possiamo definire come ibrida, nel senso che unisce una parte dell'ideologia sovietica e una parte dell'ideologia zarista pre-sovietica. Punto fondamentale dell'ideologia putiniana è soprattutto l'odio per le tradizioni e le civiltà europee dell'est e anche del centro Europa e dell'Ovest. Di conseguenza, anche in Occidente non si comprende bene cosa ha rappresentato l'ideologia sovietica, in quanto prende parte dalla sovversione marxista occidentale, ma si unisce anche a una sorta di, possiamo dire, ideologia tonica eurasiatica che aveva già a priori in odio la tradizione europea, orientale e occidentale. Quindi il motore dell'ideologia putiniana è proprio questa sintesi tra ideologia sovietica e eurasiatismo, ed è un dato in continuità con la stessa tradizione sovietica, che appunto si fondava sia su questo concetto, anche possiamo dire un po' mistico, un po' controspirituale di eurasiatismo, e con il marxismo occidentale. Now I'll give a word to Giancarlo. Thank you. I think, Mr. Sidorov, that you're very, very clear in your explanations, and I would like to congratulate you for this, because it's very, very clear the message you're passing through, and it will be very useful also for our public to understand how this let's say the synergy of let's say many elements of ideology has then built this let's say new syncretistic Russian ideology. I will jump on this because I would be very interested to know about the public opinion. If in the Russian public opinion there is acquaintance with the difference between Europe and the United States, which are confused, let's say, in the whole etiquette of Western society, you know, and if these Western values, which sometimes, at least here comes, certain authors say that the Russian society is against Western values, fights Western values. In any case, it's an alternative to Western values. Is this fundamentally true, or as we feel it, it's part of a propaganda show? And because I've been to Russia a few times, I didn't, at least in the big towns, cities or better, I didn't really see as such a big difference, but maybe mine was a superficial view. Allora, la questione è che innanzitutto Sidorov è estremamente molto chiaro nelle risposte che dà, e questi punti che ci ha fornito su questa ibrida ideologia putiniana possono risultare molto utili a chi voglia comprendere appieno
la questione. Poi c'è un'altra domanda che riguarda invece quello che è la contrapposizione tra la Russia, cioè tra quella che è la propaganda in Russia e i valori cosiddetti occidentali, che è anche poi uno dei motivi che dietro a cui si, come dire, nascondono coloro che hanno posizioni filorusse nel mondo occidentale. Come è percepita questa contrapposizione nella popolazione, tra le popolazioni in Russia, e se effettivamente si può parlare di una vera contrapposizione netta tra questi tra diciamo, i valori occidentali, le sovversioni occidentali e la Russia, cioè c'è una così netta contrapposizione o alla fine questo è più uno strumento di propaganda che giustifica anche le azioni di Putin? Well, it is a good question. I think that we need to distinct between different points. From one side, yes, it is true that not only Russia and Russians, but generally Eastern Europe and the nations, peoples of Northern Eurasia, they are more conservative maybe than current population in Holland, for example, or in Canada. And I mean, things that we observed and which were associated with aggressive cultural liberalism, they were and they are hostile to the vast majority of these peoples and population in the Eastern European countries. But we also need to understand that it is not about only Russia. For example, in Poland, previous government and their previous ruling party, it was even much more conservative than in Russia, because they even prohibited abortions in Poland. And they are very conservative, strict Christians, etc. But still they are against Russian imperialism. Same it was with many national movements in the Ukraine, in Georgia, and even more in Muslim countries like Chechnya, which are more actually conservatives than in Russia. But yet common conservative modus, which is more conservative than in many countries of the West, of the regional West. It is something natural, it exists, and Putin, we need, to say it, he brilliantly used this card, to mobilize population and nations against this street of hostile values, which are so-called Westerns, but of course we understand that they are even not Westerns, they are global liberal left values. And he used it. But as for the conservativeness of Russia, even if it is more conservative, for example, than, I don't know, Holland, or Canada, en masse, we can't, imagine it or present it as some kind of ideal conservative society, because this is society which was, culture traditions were destroyed by communism, and then they were destroyed by aggressive liberalization and criminal, which Vladimir Putin is part of, because he was boss of Petersburg mafia.
using Italian language. Yes. Actually, the reality of family values, of divorces, of abortions, and etc., in Russia, they are far from ideal. They are far from ideals. And even more, you know, by this war, especially by this war, Putin is destroying thousands and thousands of Russian families, you know, killing Russian male population, you know, and letting alone Russian female population without their males, without their husbands, their fathers, etc. So he actually he is far from ideal conservative. He is himself, you know, we even don't know who is his family, because he divorced 20 years ago or even more with his legal wife, and he's hiding now his wife, you know. It is secret, something you can't imagine in Western society, that the leader of state is hiding his wives and family, you know, to begin with. So what kind of conservative society we can speak about with such situation? And it is not exception. It is not exception. It is rather natural situation for Russian ruling elite. Allora, la questione è questa: dobbiamo sicuramente partire dal presupposto che le nazioni dell'Est in generale, sia in Russia, ma non solo in Russia, anche in Polonia, per esempio, o addirittura anche le nazioni cosiddette, diciamo, islamiche come la Cecenia, siano più conservatrici e quindi vedano, in parte anche giustamente, come un attacco ai determinati valori quello che è propagandato nel mondo occidentale dal liberalismo e dal mondo progressista di sinistra. Tuttavia, questo non avviene soltanto in Russia e soprattutto questo non implica essere filorussi. Addirittura in Polonia il governo precedente a questo era molto più conservatore delle popolazioni russe, addirittura aveva fatto delle leggi molto restrittive in tema di aborto ed era assolutamente antirusso. In secondo luogo va tenuto in considerazione che quello che comunque accade in Russia a livello di temi etici è ben lungi dall'essere una situazione idilliaca, di conservatorismo idilliaco. In primo luogo perché comunque gran parte della cultura delle nazioni russe è stata distrutta dal comunismo, sotto l'Unione Sovietica, dai suoi crimini e anche dai crimini della mafia che circonda Putin, della mafia intorno a Putin e da Putin stesso. E inoltre lo stesso Putin rispetto a determinati valori non può rappresentare un modello, perché neanche si sa qual è la sua attuale famiglia, qual è la sua attuale moglie. Cioè Putin sta letteralmente nascondendo sua moglie. È vietato avere informazioni del genere in Russia, e questo è ben lungi da una persona che possa rappresentare un modello di conservatorismo efficace. Senza contare poi che la guerra in Ucraina, gli omicidi e tutto quello che conosciamo ha distrutto molte famiglie, ha ucciso molti uomini, ha portato molte donne via i propri mariti, ha ucciso tanti padri, e la situazione per quanto riguarda temi quali l'aborto e la droga è assolutamente drammatica in Russia, quanto lo è in certi paesi occidentali. E quindi, in sintesi, non soltanto la Russia non è l'unico stato più conservatore, se guardiamo il panorama dell'Europa dell'Est e di alcune popolazioni asiatiche, ma poi nei modelli, nei fatti, non rappresenta nemmeno questo modello, che invece usa o a cui ricorre quando deve giustificare determinate azioni di guerra. Diciamo che la Polonia e altre nazioni dell'Est Europa sanno ben distinguere poi quelli che sono i veri valori occidentali europei che noi conosciamo rispetto all'internazionalismo liberale, al globalismo, che nulla c'entra con la tradizione europea. Gabriele?
It is really important to hear from someone who has directly experience with the Russian reality that it is hybrid, subversive, almost magical in the subversion, and an enemy of civilizations and for just as we maintain from afar. E questa è solo la constatazione, se vuoi tradurre poi faccio la domanda. No, La dico io? Sì, dillo direttamente, visto che è una... Allora, ho detto che è molto importante aver ascoltato da qualcuno che ha esperienza diretta in Russia, nella realtà Russia, che come lui ha detto è ibrida e sovversiva e persino in qualche modo magica nella sovversione, nemica della civiltà e della forma, esattamente quello che noi diciamo da qui. Ora la domanda è molto semplice. For me, probably is my last question. I don't know. What do you hope for the future of Russia? La domanda è cosa ci si aspetta per il futuro della Russia, quelle che possono essere eventuali prospettive. Well, maybe the main, but the very difficult question, because if we will think and say radically, you know, to fix the main point. Today, we are part of the movement which even don't speak about the better future of Russia as whole, but we prefer to speak about the liberation of different peoples and regions of Russia. So that is our main point. We are seeking independence, or at least the maximum autonomy which is possible. But it is a strategical focus, and we need, I think actually we need to concentrate on it. We need to accept it, because till we will speak about the Russia as something monolith, we won't be able to solve the problem. To begin with, we need to accept that there are different regions and peoples with their own cultures, identities, and needs. And if we want to change the situation, we need to hear them, we need to understand them. Even if Russia will continue its existence as something, I mean, either it will be the variant of some nation state which will be led after the separation of other nations and regions, or it is second scenario if it will turn into the real confederative and multinational union, something like in Great Britain or something like that, but with the real autonomy, with real independence of those dozens nations. Because, you know, otherwise we will have situation when the peoples from the ports of China, which is Buryatia, for example, it's bordering with China, or we not maybe with China itself, with Mongolia. They are going to the Ukraine to fight for the liberation of Ruslands. No, it's a completely absurd situation. A situation which is not in interest either of Buryats, either of nor of Slavs. So, and to solve this problem, we need to liberate these peoples, these nations. So, as there was a motto of the Europe of Nations and Europe of 100 flags, we need the Russia or Eurasia of 100 flags. La questione è ovviamente molto
difficile, una questione molto difficile a cui rispondere. Tuttavia il loro movimento si occupa soprattutto di smetterla di considerare la Russia come qualcosa di monolitico, ma come un insieme di tante nazioni e tante etnie, primariamente europee e poi asiatiche, che devono riconquistare una propria autonomia. Quindi il loro vero obiettivo è una liberazione di queste nazioni che possono in qualche modo o far parte anche magari di un processo federale, se la Russia continuerà ad esistere, ma un processo di riconquista di vera autonomia e quindi anche di avvicinamento all'Europa e di scissione rispetto a quelle che sono le popolazioni asiatiche. Anche perché quello che per esempio fa la Russia quando manda persone che provengono dalla Mongolia in Ucraina, con la scusa della liberazione dei russofoni che abitano in quelle terre, in realtà sta attuando un vero e proprio processo di sostituzione di quelle popolazioni ucraine, quindi europee, a discapito di altre. Quindi la vera questione è lavorare per la liberazione di queste nazioni, di questo panorama intenso di nazioni che abitano attualmente nei confini della Federazione Russa. Okay. I also have one last question, Mr. Sidorov, for you before ending this first broadcasting, which, if you want, if you like, if you wish, will be followed by a second one, in which with different people we could continue to elaborate on the points, because it's a very huge, of course, matter and needs time to be fully developed. My last question is very, very short. At the end of our conversation, which is the real menace for Putin's power? When I talk about Putin, of course, I'll talk about all the oligarchy which has built his power around this man for many decades. I mean, it's quite a funny joke, the fact that every 4 years or 5 years, the Russian president is always the same. It's either Vladimir or Roy or Vladimir. But I mean, you could call them the same way. I mean, but they're always the same two, the same pair. So in any case, apart from this joke, which can be, as I say, do you reckon a real menace for this gang? Qual è il punto fondamentale, il punto centrale del potere di Putin e di tutta, possiamo dire, la gangster di oligarchi che lo sostengono, perché vediamo che la presidenza della Federazione Russa è fissa nelle mani di Putin ormai da decenni e sempre in cosiddetti appuntamenti elettorali che lo hanno confermato per 5 volte circa. Well, I can mark 4 main factors, maybe. So technologically, the basis of his power is some kind of synthesis between special services, which he is part of, and criminal gangs of mafia, serious mafia. So he made some kind of convergence between these 2 kinds of powers and resources of special services, intelligence services, and mafia with oligarchy, of course, because both special services, intelligence services, and mafia, they controlled oligarchy. They controlled capital. So when we are speaking about oligarchy in Russia, it is something which is strictly related with mafia and with intelligence services. So technologically, it is a synthesis of
intelligence services and criminal mafia. And that's why we need to understand that this is kind of terroristic criminal regime, which uses these methods to kill all oppositional leaders, all even foreign leaders which are hostile to him, etc. This regime was supported by Russian Orthodox Church, because after the destroying of Communist Party of Soviet Union, which was the ruling party and which gave its ideology, de facto Russian Orthodox Church gave its politicized kind of religion as the foundation of Putin's ideology. And last but not least, ideologically and psychologically, it is kind of resentimental imperial Russian nationalism. So he created this rather effective symbiosis of those elements which makes his power rather strong. Ci sono alcuni fattori fondamentali quali un certo potere tecnologico datogli da aver asservito l'intelligence, quindi tutti i servizi di intelligence, e poi l'essere appoggiato da una vera e propria mafia che è quella degli oligarchi. Quando noi parliamo di oligarchi in Russia parliamo di mafia perché sono loro che detengono i capitali, detengono il denaro, ed è in virtù delle loro decisioni che Putin da solo non potrebbe prendere che vengono attuati metodi terroristici che prevedono omicidi, sparizioni contro i nemici di questa vera e propria gang. Poi ha avuto Putin anche l'appoggio dopo la caduta del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, di cui tra l'altro è bene ricordare, questo diciamo anche, che gli oligarchi, di cui gli oligarchi erano parte, c'erano coloro che erano attivi nella funzione di governo ai tempi del comunismo, che avevano i soldi poi per riconvertire l'economia in senso privatistico, ha avuto l'appoggio della Chiesa nazionale ortodossa in Russia. Quindi questi fattori sono quelli che gli danno, come dire, la forza di continuare a governare. Aggiungerei, questo non l'ha detto il nostro ospite, che per un difensore della cristianità, questo fa bene che lo ribadiamo, non credo ci siano state un numero di cattedrali distrutte in Ucraina negli anni più da Putin. Cioè Putin praticamente non so quante cattedrali, quanti luoghi di culto religiosi ha distrutto in Ucraina, tra l'altro fatti anche con l'ausilio di eserciti islamici che lo possono rendere in qualche modo difensore della cristianità. Però questo, diciamo, è purtroppo una cosa tragicomica da sentire, ma è anche che in questi termini si smentisce la propaganda. One very small question which is linked with the previous one, and his weakest points, he surely has some weak points. It has, look, Ho chiesto quali sono i suoi punti deboli. Sì, quali sono i suoi punti deboli, esatto. Two years ago, it was the, coup of the Prigozhin. So Prigozhin, which was the head of this Wagner military company, which was the product of Putin's rule, absolutely. Because really what Putin did with Russia, he turned more than less existing, regular state in some coalition or conglomerate of military and terroristic groups, which he used in the Ukraine. And one of them turned against him. So that is just they didn't have enough courage. This leader of this coup, Prigozhin, he just stopped his coup because he trusts to Putin and to Lukashenko,
which promised him some kind of amnesty. Of course, after the month, he was killed, this Prigozhin, by Putin. Yet his forces, his military forces, were almost near Moscow. So he started his coup in the southern part of Russia from the borders with Ukraine. And in 2 days, he came to Russia, to Moscow. And this Russian elite, they were absolutely hopeless and helpless in this situation. And just, you know, the absence of courage of Prigozhin, from Prigozhin, and that he trusted to Lukashenko, they stopped this coup. So, as it is usually with such kind of political regime, when you destroy all opportunities to change regime through elections or through some parliament and legal politics, you just reserve only one option, and this is military option. So the main weak point from my point of view, the main weak side and point of Putin's regime, it is very personalistic, because it is actually the coalition of different groups of interests, and now even military groups, which united and consolidated together mainly by Vladimir Putin. And if we can imagine that tomorrow he will disappear some kind, we can predict a kind of even civil war between these groups. Maybe not immediately, but I don't see how they can turn this system after Putin in, regular, in kind of regular state. This system is very personalistic, and that's how it could be destroyed. Un punto debole e forte è stato sicuramente quando è accaduto 2 anni fa con quello che è successo con Prigozhin, perché Putin si è servito di una serie di gruppi terroristici di natura paramilitare contro l'Ucraina, gruppi che in qualche modo stavano per spodestarlo. Poi Prigozhin non ha avuto il coraggio, tra virgolette, di continuare questa azione che aveva intrapreso, ma di fatto era arrivato nel giro di 2 giorni a Mosca, e si è anche fidato di Lukashenko, e quindi alla fine questa azione è stata fermata e lui è stato ucciso. Però è chiaro che il momento in cui Putin si affida a questi gruppi che gravitano intorno a lui, che gli garantiscono il potere, è sempre nelle mani di questi gruppi. Poi c'è un'altra questione, che è il personalismo che gravita intorno alla figura di Putin, in quanto nel momento in cui Putin dovesse venire a mancare, questi gruppi mafiosi, paramilitari, terroristici che gravitano intorno a lui difficilmente troverebbero una sintesi, cioè non saprebbero più quale figura mettere. Quindi probabilmente nel giro, se non immediatamente, ma nel giro di poco tempo, si troverebbero in guerra tra loro, in una sorta di guerriglia. Okay, thank you. I think that if you don't have any other issues to bring forward or any other thing to say, I would like to thank you. I have just a wish for him. I enjoyed to hear you, and I have been wanted in exile during 20 years. You are in 17 years right now, so I wish you to return free and proud into 3 years,
because that means Putin and his disgusting accomplices will haven't fallen, hoping the United States won't prevent it. Thank you, thank you. Se vuoi, Gabriele, di direttamente tu quello che hai appena detto. Ah sì, ho detto che io sono stato 20 anni tra esilio e latitanza, lui è il 17esimo, gli ho augurato di tornare entro 3 anni, e questo, oltre ad essere un augurio per lui, è un augurio per tutti noi, perché vorrà dire che Putin e i suoi schifosi complici saranno caduti sempre che gli americani lo permettano. Thank you for being here. No, Giancarlo, scusa. Just thank you very much, Mr. Sidorov. It was very interesting to hear from you. As I said before, we hope to have a second edition of this talk and to go further deep in the subject we started to elaborate today. I wish you the best, of course, for you and what the organizations you represent, and you will be always welcome here at the Cultura Europa, which, as the name itself says, is a project which involves the whole of European countries in order to have an autonomous, independent, strong, and finally free Europe without imperialism, which we enjoyed on one side from the US and on the other side from Russia, and we still have, as you can see from recent news, this big issue on our shoulders and on our backs. And so we all hope that we will be free and liberate this continent at last from... it's time to go, as they said in Northern Ireland, towards the British troops, for both of them. Thank you, thank you. Let's hope. Allora, la speranza è di avere il nostro ospite nuovamente con noi, perché è importante poter continuare questo argomento, che necessita ovviamente di un approfondimento molto più ampio. Ovviamente in un'ora e 20 non si può dire tutto quello che ci sarebbe da dire. Ovviamente siamo molto contenti di aver avuto qui con noi Sidorov, gli auguriamo assolutamente il meglio, sarà sempre il benvenuto su Cultura Europa, che ovviamente nel suo stesso nome ha il suo progetto, ovvero una riconquista della propria indipendenza dagli imperialismi, dall'imperialismo russo-americano, e il nostro ovviamente auspicio è che quindi che come Europa possiamo un giorno liberarci da questo mostro incombente che è quello russo, che in qualche modo giustifica questo eterno gioco di Yalta, come constatiamo tra l'altro dagli ultimi avvenimenti. Quindi ringrazio tutti i nostri spettatori che ci hanno seguito, ringrazio Giancarlo e Gabriele. Thank you for being here. We were very grateful. I hope you see soon. Good afternoon and thank you. Thank you. See you. Buona serata a tutti. Bye. Buona serata.